views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion. Baraka tubabuzaako yonna gye musinzidde okuba nti mutulaba olunaku luno olwokubiri tukomyewera na omulundi omulala okuba ntogera okuba tubaweereza ku Now Media UG. Tusazeeko ttiimu nnene awo olaba ttiimu ng'esimbye n'olaba faces ez'amaanyi just no tugenda mu address nga y'amaanyi mukko. So Titan yo seatbelt mwenna abali eyo ebigambo bigenda okuba nti byogera olunaku olwaleero. So ka disclaimer si bya channel nga yo wabula by'abantu bemulaba batudde kuno ababiri kati simanyi na apostle zenga mugenyi oba tujidde wali ekintu ekyo n'abantu bakikola nnyo anyway, just it's part of what we can say as a corporate profile, but tekibajjaako musango mu benanyini channel kuba banajja okukwata bagenda kukwata editor kati simanyi ku Now Media ni editor Victor yo ino mukwata kuba yasunfuna ebigenda ku mpewo. So mwena mbabuzaako mu linnya lya Kitaffe Yesu Kristo, and most importantly this is the 6th month. So mwaka already tugulimu half, but most I continue to pray that everything that we are going to experience in the next 6 months of 2026 multiply 6 times. So mufuna mu bya mirimo mu byenkulankulana nekira njagala nnyo okwongera okusabira abantu bafune obukakamu. Manye kitawanya nnyo butabera na bukakamu butamatira naye nyongera okusaba abantu tufune nnyo okumatira kubanze nyongera nnyo okugamba nti buli lwenkeera nga siri mu ddwaliro ngoba siri mu kkomera kitegeeza ni Mukama Katonda my journey is still writing it ate nkyalina okusuubira. So fena abakyasobola okusomoka, there are many people that are paying for this oxygen. True. So twebaze Mukama tumatire ku ebyo bye tulina nga twongera okusaba bye bye tutalina. So I greet you all. My name is Apostle Jonah. It's very important that you follow us across all social media platforms as Millennials. Millennials for Christ ku YouTube, ku Instagram. Nature nyongera bajukiza nta our WhatsApp community is 0764000197. So mudao tubene nchuka y'amanyi. Banna kiwebayo mu kisaba bulala. Nyabwano. Ekiweebwayo of course kyekitamuze emirimu lwakuba platform entena mpayo kiweebwayo. Omusajja mochi. Munanyini channel oyo alina enzikiza gy'ateekawo. Victor wanzikiza. Victor kati kankulire alina akatu kakolako ekisiru. Asobola okuwa 15,000 naye asana ojja kubanyiza inako 2. Namubuuza nti 15,000 z'ogombanja ziki ezimala kulamu kubanja abalangira. Anti oba wamugambye mpa ngenda kuddiza. Seetaaga 15,000. Victor faba mubezezaawo jjajjayo yamuta namuwensi. Faba mubezezaawo. Jjajjayo yagambye ko ndi yamuta. Yamuta ate kati singa sakyali wa jjajja yeesengula n'okusenguka n'asenguka. Gibeera mu nju y'omu. Sebo yakula. Yakula. Ne jjajja wa AI. Nka. Tamutulagangako. Mr. Timo. Faba mukomye ku bantu nawe ndoza tutandike butandisi because we are very limited. Kate cha Mr. otekako chachi. Unaona Mr. Okay. Bungwa minati Mr. obogera gwe naye ngomuntu ali wabwiru wani dobozi yani bagamba Mr. Anti eryondo ya kukaka. Tobanyo no munyembi ka music ngada bamuzanyira matu atsi. Bajja tukwata gwe gondiza. Talina copyright. Ate kama mutesi kipinda. Uyakolera music nga copyright tena. Walo no musajja yeteekanga music waffe. Yali nga ateeka music wa bana Uganda bonna ba yani UGTV nedda Sandrigo nedda si Sandrigo then waliwo omulala sector actually YouTube channel gye bagamba mbu yes yasinzeeko music wa anti munno gye yagula okay najanga shooting yaliko ba subscriber sebo Timo pande chat ayine nyimba ziri mmeka. Anyways, buza ku bantu inze bampita Timo pandi chat mwebale nnyo okutukyaza lwaki obulango bwokoze emabega luli nekinkyega sokotegeera nawulirako akalango ko ku CBS naye nga akalango ko bakaddusa nga bakongeddemu page lwaki nange namuwaako akachapati nakola akalango ka Rolex ku CBS ne bakalitekamu eddoboozi nga ddene nga sibyono abamu baka slowinga neka sounding bulala abalala bakaddusa bwakasilowinga nsobola omutegeera bwakasilowinga mba simutegedde kyakukola because kyabalwani side time bwaba agambye client namugamba nti fe twagala ka seconds 3 nga zedamuwadde ka seconds 4 kati yasobola okashoteninga naye ekirala ekimu ku byo mpozi asobola okukikola because asobola okubuddayo n'agamba yakakoze akalanko natuwaka ka 30 seconds then abakikoze mu bukyamu oshegedde tekiba kirungi probably maybe
omanyi abantu oluusi asobola n'okuwulira obubi ng'akalanga akawulira kalungi nnyo n'akoonoona mu kaawo katono. Nze nali ndowooza oba lwakuba wali voice imager wa Galaxy nga yandiba ensonga okuba nti kati omuntu bw'awulira atawulira tokyasobola kunneewala mu bulango kati. Kati kiringanga okujjako nga situla mu katibako. Neera kizibu era okuwulira akalango kange tewali radio. Kale ekizibu kyange tewali radio gy'otasobola kumpulirako mu kalango wano mu Uganda. Saawa eno. Ontegedde? Obanga radio Maria oba radio ki, so I have buli package ya radio yonna nsobola ogikoleramu akalango nti nsobola okukola loko abani n'awakati awo kati tewali radio gy'otasobola kumpulirako. Okay. So yeah. Mu ggwanga Uganda mwe tuli waliyo ebisiba bi taking over and then apparently tulina kye bayita TikTok. Ezikizza ebintu ebimu muri mainstream nga TV. Nalina show ku baba nalikola by that time yali ekolera ddala bulungi nnyo. By the time I changed anenzire a reception ate yo yakabi ate nyingi. People do watch ate ba appreciating ebintu. So I believe eyinza okugamba nti internet eringa taking over ebintu bya mainstream zizibu ku discussion na tugenda kuba niteka mu radio and twaliba ne suubi nti kati internet izo basic za radios ebyo moyogeza yala byonna wetwogerera apparently. Okay, kale egitutte tujjewo radio musigaze internet kibuuzo kati embuuza mmwe tugijjewo kati nze ndi omu ku bantu abasobola mala week n'amala kibuuza radio anti nkugambye tujjewo radio musigaze internet kati ku musafi ogijjawo anti ye mutono. How many people access internet mu Uganda? Internet penetration is about 51%. 51. More than half, yes. More than half. Yes. Abantu abaje accessing. Penetration. Penetration kitegeeza nti okutuuka okuba weetuuse si abaje accessinga. Abaje accessing abenjagala sagala bya penetration. But oshegedde. So media ekyali big. Radio is still at like 71%. Lwakuba na Uganda ekisooka obukulu ekisinza otugira nti abantu bonna betu benchmarkingirako bemugamba internet yasooka UK yasooka America nga tennakola ki abo eyo stage nayo bagiyitamu ne bamala ne badda because the space ya internet teri programmed. Omuntu otambula na bulamu bwa bulamu. So internet wenaatuuka n'ebeera programmed nga nsobola ogiraba nga mu ngeri eri programmed. Okubeera programmed. Kyovola abantu waliwo show z'abantu abamu nti YouTube channel ye agiteekayo ku Lwakuna ku ssaawa 4. Kyalemye naawe. Ntegedde nti buli ssaawa 3 agiteekayo. So internet wenaatuuka ng'eri programmed. Broadcast ya internet wenaatuuka ng'eri programmed. Abantu bajja gifollowinga because people follow you for time. Follow you because of mood, follow you because of what they want to consume at that particular time. So, internet wenaatuukaawo. Kati kye mbagambe temusinga America kozesa ki? Internet. Temubasinga. Temusinga na Tanzania. Temusinga bana Kenya. Temusinga Rwanda. Naye zikyali consuming media. Ate bo internet yaabwe zo munnange baba wane kasente. Chege nga TikTok. Kati temunnatuuka ku wetunaatuuka nga ebintu byonna byonna bikyuse nga internet yetu programmingirako what we watch then it will be it. Wabula generation ejja ey'abataayi yeri programmed ku internet. Seno. Not this one jetuli. Si abajenzi eri because for them tamanyi TV za Uganda zonna. Alaba YouTube. Ekire kyake zonna ko lwalero. Ate byonna kati obimanyi. Ekire kyake zonna ko lwalero atulina Uganda. Eyatuvudde ku bulamu bwensi. Bamuyita Master Parrot. Yes. Yafunya accident ku bypass. Sawa sabadenga nnya 3 wao. Babade tuzize tubira basawa 3. Tegeeza NTV amawulire gawedde. NBS amawulire gawedde. NBS ekyala ive sobola kikola. Wonna byabadde. NTV etasobola. Era ku mawulire twabadde tulaba tetwalabeko gabadde gava ku TV oba ku radio. Kitegeeza information ffe twagifunye nga tetujja ku radio, tetujja ku TV. Abagifunye nga bagijja ku radio be batono. Bagifunye ku macha. Tuddamu ku kiri. Internet erina maanyi kusinga mainstream. Nkuyitireyo wano omwana Jenza ayimbemu olimbala Master Parrot. We are not talking Relevance. about the news. The news. Yes.
it's sad news that Master Parrot died. Yes. But if it was, God forbid, let's say, a bigger artist, relevant. Omuntu osobola okukola let's say chameleon. Eyo programming agikyusa ayina amaanyi agakyusa programming. They are mainstream. Oh, okay. So Parrot was not mainstream right now. Era mbadde mumuzanyisa jasi bantu kwefuula nti ki mwabise nnyo naye nti mubadde muzanyisa kakati ekyo n'ekirala kyovolaba n'amawulire agazze aga Parrot mugenzo tegera amawulire amatuufu nga mainstream egatuddemu nga tuli awo tugamba kituufu anti kati mainstream amaze gatuulamu ne mutegeera amatuufu abalala motoka yamukubye abalala yabadde acrossinga mainstream egendayo. What I can only agree with you Timo. Radio tejavaawo si kati ate radio zirina okukola oba what traditional media has to do. Like I've said, radio is still the biggest medium of communication in Uganda, according to what UCC gives us. But radios or traditional media has to evolve with the digital disruptions. Right now, we are no longer going to just have audio. We are going to have audio, visual. Until you're going to have a radio you can watch. Era wano ngenda kuddayo nsulira omusajja wange Tawero Godfather Innocent Nahawe, the treater of small animals. Yes, of animals. When I read Dr. Innocent about 8 years ago, coming to 10. Nago omulundi ogwogeddeko nnyo kuba very impactful. Mtu addingana nnyo. Wali waguulira kati leero. Okay. Nagamba Dr. nti lwaki tetukola Galaxy FM neba National Radio. Manyize I am a big fan nakula mpuliriza Capital FM was the home radio. Eiganga. Kyekikulaga what kind of home I was coming from. It was a modern home. So twakula nze gyempuliriza kile modern home. Baza nakugamba ndi abani poor. So Capital yalinanga kibagamba nti 88.2 Mbale ne baba ne biki Mbarara ne babera ne Gulu. So balina emirongooti esatu. So nengamba Innocent, why we don't have become a national radio? Dr. Innocent Nahawe by then nangamba Narebo, let me tell you one thing. Radio in the future is going to be digital. It's not going to be for tuning in. And nangamba for me, I'm not going to put my emphasis on creating mass because that's a higher cost of production. Nzekigera kigenda tekayo mulongoti servicing and yes. Nangamba will not go that. But one thing I know is radio is going to become digital. Years later, gundi ejja Facebook live. Jukula Facebook live awe kubire nyenyenyenye. Abantu basinga bakwata Facebook live nga bagikolerako bintu bilala. Dr. Innocent akibuka ngamba atugaba by then we were running those things because I was the head of promotions ngano bayanga tibanajja. Nga ne timo zabakulira. Kati naba yariko boss wo. Ekyo tugenda nyumyawo. Nze yamu omulimo ku Galaxy. Pola. Promotions yakulira. Timo. Kati Dr. bwe yangamba ne tutandika okukola on air characters zonna nga zino okwe preparing for live. Bade nga tukwata kwa simu bade no mwana yaliwo bamutanga shakira nga just kwata kwa simu nenga tumenga show that every show is ebisere ebyo nzikira ba primo abo bandi bayita bayina sente za makeup kati nga batya nnyo okubeera live. Timo ndeka nyumya ebintu ebituufu genda maso ndeka nyumya ebintu ebituufu banange tewaliiwo awali tonajja aliwo Shakira tena. So bwe twa yaga kyali ku step embali. So anchi ni mugamba nyumya leto guka embozi wajinyumya ne nakuwadde dakika mukaga nero twali luli nakuwadde dakika mukaga ndi muzira bano ndi cancer. Okay kale genda maso. So netulwana abasinga abakyala by then bayita bayina sente za makeup naye nga doctor agambye it is a must, we must be live. We must be visual. From there I remember we started Galaxy TV before it became the Galaxy that we see now. Galaxy FM TV. Twabadilanga Galaxy FM TV. Actually yali engeri ewaabwe naye nga kwatulabira. Yali nga tatuninga nga abeera ku baba nadduka mu embantu sokukola n'agira. Nafuna notice. So doctor saw something ahead before every other registration. But already ezaaliwo nga Capital, Dembe, zagano ku accepting other things. Actually, I think Capital has failed to adopt it till today. To be visual. Bagezeza ku with Capital Gang. Naye bakwata recording ne bagiteka ku YouTube nze kwenjuliriza. Bagitekayo. Naye ngero tekijuka. But Innocent yakiraba. What I'm trying to say is traditional media tejavaawo kati. But traditional media has to accept the internet of things. And that you will see even with the TVs. It means I don't watch NBS, I don't watch NTV.
But NBS, on a broader perspective of TV, has tried to be more visual online. Galaxy FM tried to be more visual before anyone did it. Today we have NRG that has amplified what Galaxy began. You get my point? Yes, Galaxy set the yardstick of visual in Uganda because there was no one who was doing all it. radios. Yes, on all. True. Then NRG came and amplified. So nyinga bwenaka nengamba nti Chameleone, Bebe Cool, Bobby Wine set a precedent for contemporary urban music. Yes. Nezileta radio and Wizzo, nezileta ba Dikenzo, nezileta ba katatebo ne bachikuba nyo kusinga. Aula Joshua Baraka. Joshua Baraka achikubi okusinga Bakenzo. natuka wo. Naye alina a lot of attention okusinga nga ba Dikenzo bachikola nga ba Good FM bachikola. So that's what NRG does. So traditional media may not die, but we have to accept the new trends. Nga BBC bwezikola kebe CNN zirwana nnyo okustrugglinga. Two, the other thing I agree with Timo. Traditional media still has the right to stamp the news. Today bakenda bagamba ngenda gezza ku president wange. Bakenda bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi afudde. Kijja kuba kizibu nnyo nzokera okukiwulira nga kiri ku TikTok ya now. Okikiriza. Nja kulinda NBS. Ekirete. Tekemu ready. Tekemu. Galaxy nebwe ekikola sijja jikiririzamu. Because Galaxy is a sensational radio. Is a tabloid radio. NRG nebwe nakikola, it is a sensational radio. It is a tabloid radio. Naye Capital bwekera n'ekisitampinga n'ekiteekayo oba NBS. Obeera kushuwa nti ekyo kituufu. That's why Timo Kyabadde agamba ku parody. Nti gwe TikTok ojja kubika. Nenja kulinda ali okulaba traditional media eno. Because it has a higher level of investment them. But also ekitagenda osuula traditional media ziba tezaagala kugwa. Is they have research. They have more money than you a TikToker. Manpower. Yes. Nti kati already King Kalisa, already NRG, already Galaxy has the capacity to invest a lot of money in research to understand where consumer trends are going. Yes. So basobolo going ahead. Ate basobolo pumping a lot of money to change trends. Go traditional media, TikTok, now media. Chotalina. So for me, the traditional media has to change. But also Timo, what already is streaming for a very long time. We shall agree. Audio. Ngaziba de ku websites zawe ngazi streaming for a very long time. We have Simba. Kabozi na yeba de streaming for a very long time. Very. Then Capital ne CBS. Ne Radio 1. Ziba de ebanga gwanvu. Walo ne radio nga Radio City. Walo radio mbarara radio bajita bati Cruise FM. By the way, Cruise is a replica of Capital. The Step FM. It's more of a replica of Radio City. Cruise? Yeah. So it's more youthful. That's what they replicated because Cruise tebadde longer than City. Yes, Cruise tebadde longer than City. Ndabanga ya replicating a Capital nekola youthful gundi. Okay. Kati technically, but technical bagaya bagikolako technically bonna ngeri jemba manche eyo kyegambi. Kati Timo, what makes a radio station successful right now in Uganda? Is it still a viable business? Yeah, it is. Solo kwa rasaneza anaweza kama radio. Because guys, look. When we are mentioning here, mention radio stations as a single kubere nungi. Galaxy, NRG. Endala. In my opinion. Endala. CBS. Simba. Capital. KFM. Sanyu. I'm going to agree with all of you. Yasema Timbo gisako. Super. So in a business where 15 radio stations zokazo omanyi as compared radio stations ebibiri n'okusukka. We have more than 300. Yes. There's still no all over. There's still market. Kitegeeza nti waliwo ba player abali mu business abatagizanya bulungi. Busobola kubeera nga ye mu radio stations 15 ku radio ebisatu. Timo wangenda okwakanira naawe we wano. If me kati nawe yogedde nga wogabe bali ba Tekino. Nange nakogera ku Tekino eno gyemanyi. In the marketing space, every advertiser right now is spending more money on digital than traditional media. I'll give an example. There is a telecom company. They are reducing their budget on traditional media by 15% buli mwaka. Buli mwaka sense bagateba ku traditional. They are reducing it by 15% and increasing more money they are paying on tradition on
digital, yes. So for me, where I would disagree with Timo is traditional radio right now, Jikola. Do I make more money or less? Because the consumer trends are showing you. The problem, today, a telecom company will get TikTokers and spend more money on them. Because that's where the eyeballs are. How much TikTokers have traded themselves very cheap, by the way, if you don't know. If you are speaking for the market of Uganda. No, not for Uganda, of course, we are in Uganda. So I can give 500,000 for a TikToker. Nakola video naye kutula. Nakola video zo kumi. Yes, na kutula. Na yate kakati ne algorithm ya TikTok etandise okukyuka. Sobola okuganda okupushinga product singa batogiwadde budde. Tokola ka video kamu oyongere singa batogiwadde budde na mu content engeri gy'omukolamu na mu creativity yo kati etandise okusensaling. Kyokola nti TikTok kakati takya movinga luyimba. Okujjako nga sound etudde nga yo sound yetambuza yokka sikyawa luyimba mbuka ngende ndiwe TikTok aluzinireko no lwekola lwokka lutandika okutambula ne luta muntu nolina good song nalugendako so kino nakyo kitandise okukyuka so let the good song move oba luli stupid oba lusobola okukwata era ogenda otuwulira nga mulimu ekirimu si byabuli omuntu n'omu ekiyimba kyo nga kibi n'akizirako dance because ye TikTok owakabimbu kitambule tebitambudde. The media, first of all, tradition chemwogerako. Tradition is just a word. Buli mumbera yonna waberawo tradition yawo. Yes. The new tradition in Uganda is digital. Is both digital and analog. We are having a crossover or a merging of both. Ontegedde? So kati we tulimu eyo tradition gye tulimu nti ne jjajjaawo mugamba mu kyalo kankuweerezeko akafaananyi. Wakiri nkunnyonnyole oba genda ekifaananyi kyente omusajja oba mugamba oba omulalo ow'omukyalo n'omugamba mpeereza ku kifaananyi ndabe ku nte naye ng'okimugambye mu speech. Ontegedde? N'alyoka anoonya n'akuba. Kati eddoboozi n'ekifaananyi biteeka okutambula byonna. Ontegedde? Kishangambye nti tradition has to adapt. Yes. So ezo radio station zonna ze mbadde gamba ziri endala. Merging yaze ey'ekyo nga nalebo wagambye ekyakola ki ekyabasumbuwa ate bo mu ndowooza yaabwe balowooza nti omuntu aguze mix eno ey'emiliyoni 3 kiki ekimugaana okugula essimu y'emiliyoni 4. Kati balowooza naye n'ogattako noono omuntu asobola okutambula ekifaananyi kyo n'akitambuza mu maaso. Nze kyemmanyi ekifudde mu bintu byonna kale kifubyemu okutatankanamuko the entertainment shows. Eziri kuki? Traditional media. Naddala nga tezirina visual part. Nti because entertainment is easy. You can even radio. One of the things we want to establish is a radio station. Is it a viable business for him? Yes, ajja kukola. Naddala ayagala gya establishinga wa. Emubusoga. Alina sente mmeka? 3 billion. A billion ejja mukolera mu kutandika wabanga ali smart about recruitment. First of all recruiting abantu abanamukwasaawo amangu ekistampa ekirala afuna omuntu wa branding amutegerera obulungi nnyo abeere visible okusinga abalala bonna. Ekyokusatu afune omuntu ategeera radio station si emotion ze nga swengere naye agitegeera mu management mu business aspect omanyi osobola okubeera nga gwe wali katolubwama n'okola TV n'ekola ki because gwe olowooza nti wali mu art ojja bitegeera otegedde. So afune omuntu naddala abantu abamanaginga product ye babeere nga ba-understandinga department zino ez'enjawulo programming, branding, promotions ekirala ba talent managers. Yes. Waliwo ekintu ky'owamentioning nga luli katugambe radio eri Mbusoga yeswengere FM ejja kubeera Sway FM. Okay, so katugambe Sway just giving context nti how nimukunoonya because when tunya mu katale people are willing to spend their telecom companies beverage and beer ne banks omuntu akyasobola okukola sente mu radio anti kati abo mu kyalo si be basinga obbawa sente. I'll give you one program at Busoga One radio. Kati kisinga okuleta ate kati kisinga okuleetera n'egundi ennyo ekiba kisinga okuleetera ne ssente sinabye mumanyi wali akazannyo ka bingo
kayingiza kufa anti buli saawa bingo eyingiza milioni nga 2 ku radio ezo saawa 2 kati katubale saawa 12 hours milioni 2 ezo milioni meka 2 mwana radio station anti kati nasalako nti commission namwa client kati creativity yo jegamba bachipima bingo nti wangula alinganga betting otegedde kati kutunde telecom neka kati ezo sente anti ziri brand zo baddogerako mu kyalo teswala sente ngezo akalango bakavali wengira kugumu twalo gumu naye ngoli akoledde dakika 5 abantu ne babetingire dakika 18 ne bajibeki ne afuna milioni 2 teri value mu radio station yagenda kuwa segment eyo kwezo value otegedde ate abantu bo mu kyalo bakyalina hope of winning big things obola abantu obwavu bungi ontegedde kati nze mutwalira bingo nakola ekirala afiirwa mu kyalo akyadduka balanga omuntu we kuki ku radio nze radio station gye nali nkolako kati ku busoga wano kya 13 bwe kiba kigenze nnyo mutwalo gamba akola ekirango nakisoma teko ki kati bya rais kati kankubuuze weba bya rais asome ebirango bimeka asomera ebirango eddakiika 3 nga byonna agattako bugasi nkugambye asome eddakiika 3 omuntu okwogerera eddakiika 3 tusirikemu wane eddakiika emu anti eddakiika 3 ago gogamba timo ze kale wabakolera ekirango kimu kiriko eyafiiriddwa leka nkikunnyonnyole mu tekiniko kiri bwe kiti ebirango birimu ebintu birimu ekirango ky'okufiirwa kale kya 13 mulimu ekirango kya business kale kya 15 mulimu ekirango ky'essomero kale kyo kya mutwalo buli kimu kina value yakyo kati kankubulire programming ya kati mu programming obulango since you see agala people to consume content more than ads kati mu dakiika 3 mulimu la ad block ejo kale kanjibalira obulango bwa mitwalo 2 ad block otujibalira dakiika 10 dakiika 5 emitwalo 2 kati buli ka ad block obwo mu kyalo bira dakiika emu kitegeeza mu bulango butano emitwalo 10 mujjukira mu dakiika eza 3 mulimu n'ebirango kugamba mu dakiika eza 3 temuli ziri ezebida ziri zokoze emitwalo meka 10 kakati nze nsomye ebirango byange 40 bwe ngatta nsobola okubeera nga nkoze emitwalo 5 nga gwokoze emitwalo 10 because nze nkozeseza more time and I'm doing content ate nsoma ebintu ebiyamba abantu personal interest yosise bikkiriza kati nze nekola emitwalo 5 mu birango naye nga gwe abadde awulira nti oleese business eri gy'obadde osuubire yakuze nga ekwanda value nze kubanga oli wa mu kyalo tekuwadde radio zirimu ebika nti waliwo radio zino zo zisoma ebirango naye zino zo tezisoma teri radio etasobola kusoma birango wamwe nga temubisoma wabula vision ya radio n'ebintu byemukola mu radio mu package mwabasalawo nti fere tusoma birango naye era tubisoma nga mention ebirango kakati kiri eyo DJ mention kati beri ne DJ mention n'ebirango bazisoma abo mu kyalo ne DJ mention bagiteekamu otegedde so just before we proceed there's something here industry snapshot as of March 2026 balaga nti mobile active internet subscription active for 30 days okulaga nti tuli ku 17.9 million 17.9 against the 40 but remember mu 40 mulimu abaana abato anti ngamba yes against the population kubanga ate nze manyi wakiriga kati abantu abasinga consuming data anti your son has more time on the phone than you yeah but in marketing that one is simply consumer is not the buyer so who is the buyer here here the buyer is the parent gwe kyolabye gwe kyogulira tayo oli consumer naye si emuguzi zekyene mugeza kukugamba timo bwetuganga tulina milioni 17 gojja kungamba omuntu w'omukyalo naye omuntu w'omukyalo tali mu decision making process ey'ebintu otwalinga mu kyalo omuntu awuliza radio mu kyalo wali abantu nga omwaka amala nga tafunye milioni kato economy mwetaaga ate kyalo kiki kyasalawo mu bintu by'eggwanga mu byenfuna oba get the point nti abatono nnyo ababeera ku internet kuno be basala kanko ekyokulabirako wantu akera ne exhibition ya parliament yekolebwa abantu abatawera 2 naye ne baleeta a whole discussion to the country waliwo government zinyize tulabye ezaagwa naye nga zigudde lwa group y'abantu nga 5 eri online so for me what I'm looking at is I'm not looking at in terms of
number. I'm looking at the terms of quality. In those small numbers. In those small numbers. Chechocho nagamba luli. When NBS is broadcasting, is not broadcasting to Yanga. Is broadcasting to the CEO of MTN, who will make a decision. And let me tell you. It's broadcasting to someone who is going to play golf. You know what I call that? The CEO okulayikinga ekintu kyo asobola okubeera nga ali interested in what you brought. But people always forget the target is not always that CEO. The last person iri receiving. Kati kiringanga nze bwano bwe tuba tugamba abantu abalaba nawo media musobola okulaba video ne mutagimalako. Atenga mmwe. Nzamalako. Naye kugambye gwo omukubbo nga naye omuntu nada kati nze webambe ekimakingira ku kifo tokola bagamba nti ewaka kati aposo talabanga nako wadde n'okuteeka kalabeko disclaimer consume oyo waliwo kituufu omuntu agenda kukola decision. Do you know that you can make money and you're not famous? Do you know that you can make money and you're not loved? Yes. Do you know you can make money and you don't recruit any funds? Oba ntegedde wano waliwo omusajja abamuyita Sensua mwana yali agendanga nnyo ng'akuba adungu akuba biki he was making a lot of money internationally wano mu Uganda internationally mu nsi endala naye nga ffenna bwe tujja wano nga tugamba edikezo yekka yagenda ebweru omwana agenda okulaba no let me ask oza ba twins bakola sente meka bayingiza kati anti kati bo basobola okuleeta BBC okuba recordinga session. Waliwo artist one yali abadde part of the BBC ne situla negamba nti we are going to record your recording session. Waliwo asobola okukwata monake ng'ey'Ebungereza n'agamba nti bazze ba recording session eyo. But if you look around ma artists betwagala okumanya abakola sente because Joshua Baraka Bambigo tumanyi tayinza n'okuba musajja watu akyali mu promotion. So ebintu bibiri okola sente na lebo ye kyaliko because na lebo yakitunda business. Kirala naye nzo omulimu gw'abantuma capture the hearts of the people. Kyeni mukwagalaze from Timo is to understand nti wembani funye mu sente kati nchaso ziteka mu radio omuntu mu radio ajawa sente. Anti nkugambye byazijjamu radio first of all osoka n'ofuna value. If I can abagaba sente zimalayo. Listen muja kubaba listen right now kambabuzi akalango kali bwe kati oba oyagala akalanga ebyobulamu Ministry of Health katugeze bataddewo ekirwadde ky'Ebola osobola kulowooza ku radio ki Ministry of Health ekirwadde ky'Ebola CBS Simba webali oba oyagala ekivulu ng'olina akalango kakati okatwala ku radio ki Galaxy CBS bw'oba oyagala akalango ng'olanga ssomero okatwala ku radio ki Simba CBS bw'oba oyagala okulanga ekintu katugeze nga nti nanga product bizigo labika bulungi okatwala wa CBS Simba BT bizigo kibyo Galaxy kyo kikulu yes kakati buli bw'onaabeera nga gwe radio station etagwa mu bintu ebina personal interests z'abantu nga tosobola be representinga mu bantu abakuwuliriza tojja kukola sente. Kiri kyegambye nti omuntu yenna agenda okuinvestinga mu radio station, invest in a radio station that has a vision that people will adapt to, that has a culture that people will fall into. I've improved ever since you take the NRG. That word you never used to mention it when you were say the word culture. Honorable Swengere, sample no musajja gyatuwadde agala okukola radio muwe ku magezi oba musige amagezi nzagalimu lwakuba nti kwogera bintu by'abagagga bange. I'm building this. Muwe musigire ku kifaananyi wakuboza ndi mu kibuga Kampala radio kyeyinza okuba very capable okuba nti ekyasinza okukola sente. Radio lwaki musafi radio esinga okukola sente kade Kampala musafi alwawo okubuuza ebyamagezi kino kiringa kyekisoose waba yagala kati benchmark ya radio station zonna ezikola sente Kampala musajja addemu ekibuuzo radio ki eri profitable yes Kampala and why musafi kati ekisoko olwosemberera ogenda radio zonna ne kanjogere gyenje omanyi radio eri profitable kati Kampala bwetwogerera ezikola sente anti kugambye naye zaawukana mu ki awe twagala awe
kugambye CBS ejja kukola Nkoba za Mbogo, ejja kukola Uganda, ejja kukola Powate, ejja kukola biki ebyo byonna ebintu ebikuŋŋaanya abantu abagala culture n'ababirivingira mu Buganda n'abatali Baganda but nga baagala Buganda. Oshegedde Galaxy ejja kwata naye ekole mu ssente z'ebivulu, ekole mu ssente za entertainment, oshegedde ekole mu gossip bwe batyo. NRG ejja kukumba ssente za digital zonna, ejja kukumba ssente za experience yonna okufaanana obulungi. Wengo ya uli yagala product yo eberenga clean product. Yes. Agenda ku NRG. Ogenda ku NRG ng'oyagala nti kati ngenda kwogera ku mukolo gwange nkale Miss Uganda. Anti nkubuulira agabalira mbali temukayana. Nti ng'oyagala omuntu agambe nti nkutte ku product yange kati NRG waliwo kantu nti nkutte nti MTN njagala NRG ngifuule MTN leero for one day. Ye kali decision ndala zitia NRG n'ulaba MTN egamba nti I can come at your space and I use it for promotional purposes. Your space NRG ejirina ne NBS ejirina. Of course. Ontegedde? NRG your space ejirina eya creativity. Nti njagala kati nga navyo wamulabi nti alina album ejja. I want to create a listeners party so people can reach out. NRG ebereko part. I can have space where they feel like okay we are listening to music. Ntegedde kati buli muntu alina kyatunda. So mu bufunze NRG akalanke bakubanga ndi kana akanzaali kafuula ebijanjaala ennyama ate kaliyo CBS agamba CBS obulango buno wamanga to give you a picture obulango buno wakwanti obulango kati sika kakalango. This is my point nti ezimbe ekintu nefuulamu ekintu ekiri very very nice mu kintu ekibadde anti Captain Morgan ompulira ekintu nga Captain Morgan kati waliwo ebintu ebimu kati waliwo kati katugeze waliwo ne brand eziba zisobola okutya nti kati sigenda kutwala ku NRG nga bwalajjo obutono nga bwalajjo obwa wansi eyo obutegedde yagamba asijja gendayo ontegedde naye nga ate munange ejja katwala ku Galaxy. So kakati ekyo ekiriko kyonna kati ate kitunulira nti ate nga waliwo n'akalango nakoze ebirango by'ebivulu naga nti kana akalango kasaana capital naye kakati akalango konna akali urban kati as by now bwe twogerera ti urban weesibyewo nnyawo to every meaning of it is NRG. Tumonjala buza kintu kyangu bwe tutunulira why do they still say that Capital, CBS and Simba are the most profitable radios? First of all, pedigree. And those that are saying are benchmarking on the results of, say, like Ipsos. Ipsos does not monitor digital. Ipsos does not monitor things like marketing. Katinze kankubulire. Deal esobola okujja. Katugeze. Nga ku NRG. Nga abantu abagifunyemu profit yawo. But digital. Banji. Nga ate nga budget nene nnyo. It even happens I think ku NBS nayo bakikola nga bayitidde mu digital naye nga ate goyinza okuloza mbuki okitegedde naye ate ne bagamba nti ate yo NTV okubeerawo like to see the word NTV presence negiwesa sente nyingi nnyo otegedde anti katizere kankubulire kiriba kiti NRG versus Galaxy because eyemboze eriwo a very long time. Lwaki weri? Where is the verses coming from? Ati zani mukugamba because I've worked with both. Atera NRG eraze nnyo nti eyagala kubeera wali Galaxy. Tewala posta nga tetunagenda maaso tewala mundage. Kiringa bola zaidi bbiri. Kazona ziliko embuzi. Ani posta naye embuzi kyo ya nyuma. Yamwe yalina braces. Yes. Embuzi ya NRG tonalambula faamu ya Luzzi. Mugenda nnyo ku faamu ziri posta yani yasooka ofuluma. Tumanyawo asosa faamu NRG esooka digital fast. No kiringa bola baseno kati bwe yagala okutuula ku table of men. Okitegedde kiringa NRG kyekola kyekyaseno kyakwagala okutuula ku table of men. NRG ye Man City. Sagala ogwemu magezi alpha. Ate Galaxy ye Man U. No. Chichi.
Sebo. Waliwo emifumbi. Nedda sebo. Waliwo stock Anti ulira Rachi I'm playing, but also ulira, Galaxy yes, can Galaxy is Manchester because ewangudde ebbanga yonna. Manchester United. Sawe no techetaga nnyo kuwangula kakasa. It is the biggest club in the world. Tekano kakasa. Ku Galaxy ku NRG Galaxy right now NRG ekyalina okutunuulira ennyo. Aina myaka 13 omusajja nga ali ku top yakikola atya twakajeena. Yejiweze mulimu emeka. Esatu gigenda kwerena. Nti mu myaka tuli myaka esatu naye tukoze tutya omusajja olaya myaka 13 naye akyaliyo. Ekizibu kye mutamanyi kiri bwe kiti. Everything you say, it's what you consume as people that see both brands. I told you very well, the vision of NRG is deeper than just capturing Uganda. You understand? It's deeper than you guys saying it wants to take over Galaxy. It's not even the target. It's not even the benchmark. Galaxy is the funkiest youth station in Uganda. That's their. This one is the your youth. We are Gen Z. And our Gen Z siba youth, but Gen Z it's a movement. It's a lifestyle. It's a lifestyle. This one is a lifestyle radio station. It's a culture. You adapt to. You behave like you belong to NRG. You dress like you belong to. So what's the vision of NRG? So NRG's vision is really to be that digital faster, of course. Chekisoko obukulu. Kwe kubeera nti NRG can connect all the 54 African countries. We have now captured 5 actually. Twagakuba ka 5 twagala 54. So the vision is beyond just you saying, oh, we are fighting. No. Why is it that in Uganda tubalabanga mmwe aba benchmarking Galaxy mwa batidde era ffe kati eri tubogera nako bokera kumacha n'ogamba for example a placard general omwana nga awanise nti energy on top of all galaxies obogezaako kuyisaawo butamanya luzungu kubanga kati kiri ekigambo galaxies siba stars mu luzungu era mwina ekigambo ekirala because galaxy is a collection of stars. Kata gwogamba mbu oyagala kugirerera okozesezza ekyo tewaliyo kigambo kirala kyemusobola kukozesa kati wetunatuuka kugamba I love you tukozesa ekyo ati wulira Timo mwaba akuliyete ng'oluzungu Timo kiri bwe kiti the problem is ogambye mwagala capturinga African countries zonna 5 nga bw'ozoogedde naye mwataano mu ennya mwemu mweze ya Uganda mukola byemu ezo topu ali awo ne Tanzania kakati zilibo Wasafi simanyi kina zo zitugamba kyekimu timwagala tujjawo ati njagala kuwa example ya gwo olaba siri nyombi ya politics leka nkugereze when Bobby Wine became the member of parliament there were people saying Bobby Wine is just azze wano ekyo bakyogerako bambire ku Galaxy nga yakajja tewaliko oshegedde gamba tuwa anti nayogera mbuki tumanyi naye ngeri sigobera bya politics. Okay. I'm not even interested. Okay. Oshtegedde kati Bobby Wine bwe yatuuka n'agamba nti njagala kuluma wa mukulu nga ye ayogera abantu ne bagamba nti ayagala kubeera nga mukulu naye nga walabanga nga version zaabwe zonna za njawulo ontegedde ono version ye ya sape oli version ye ya tradition and culture ontegedde naye bwe batandikanga okugezaageza ku muntu eizo omuntu oli alina obugambo bagamba abantu obanga ye kubanga batandikanga okugambanga nti omuwala oyo olabika nno omwagala eizo omwana alina mikwano gye gyagambako ontegedde naye nga gwe toyogera gwa yeegaana naye omuwala eri ali mu kugamba ajja nzajje wange n'andaba obo ntegedde kati osobola okubeera awo nga brand yerowooza okompitinga nayo ninga gwogenda walala Timo omuntu wakubuuza ekibuuzo n'akugamba muwulire ku bigambo ebikakasa lwaki omuntu ayinza lowooza nti NRG etunuulira Galaxy buli kyekola nga naawe mwennyini ayogera aliko ku Galaxy. First of all, Galaxy for starters ne bakutwala ku inze nagenda Galaxy n'abalala bangi ekisooka obukulu has been dominant
for so long. Galaxy killed most radio Has stations. been. She's the present. Dominant for so long. Still dominant. It is Has been okay. dominant for It's so okay. long It's okay. Let's that just it didn't have competition. Chichogede cha Manchester United. Nti Dembe FM Galaxy bwe yajja radio zino wamanga zafa. Dembe. Bigula. Metro. bali bagita digida si bigula Bigula eri bagita digida Record. Super FM. CBS evolved negamba katu revampinge emanduso tubere mu competition. that was Galaxy. Otegede ne evolvinga oshegede kakati ekintu ekyo naye nga atejukira Galaxy yali daring ng'abana abantu batya nti Galaxy kali kyajegenzeemu ki bagitya because a Galaxy would associate with alien skin. Kati abantu abasingawo be batya essaawa zino babayita bajenzi ate mwe muri kati buli omu atya abantu batandise n'okukyusa engoye naye nga bafuluma mu nnyumba baswala nambadde nno kajenzi naye katugende tunalabiraawo. They want to behave like that. Kati yo behavior ate yo NRG egenda okusituka nga yo teyeyisanga behavior wabula yo ye behavior yennyini kyeri ekyo kithreatening oli abadde alwaningira ku kya urban youth ava mu ghetto n'akola ki bwe n'omusuulawo. Because me what I did for nakigamba I've been telling you Galaxy naji imaginga nenjiteka mu luzungu n'oluganda but no one at the station even knew that all the jingles were in English. But they were enjoying. nange wakakinga Ontegedde kakati ekintu ekyo nze bwe mba nkiraba nakirabanga nti zi CBS webaza zaagala ngokola jingo nga tesobola gikola mu luzungu nga nze naye nga ate enyuma okusinga ezaawe ez'oluganda ate nga nkozesa music y'omu gwe baagala. ekimu ku byanzijukira ku Joel Isabire kyayogera yagamba nti waliwo research gye baakolako nga bw'obuuza omuntu ti radio kye oluzungu gy'owuliriza agamba Galaxy nga bw'obuuza ey'oluganda era waliwo agamba Galaxy. Kakati ebyo ebintu byombi obiwulidde bwe bakubuuza NRG radio yaki ya luzungu walugirabyeko nti erimu oluganda musiina wenkina n'oluganda tebalwogera ku NRG balwogera kati Galaxy radio typically ya luganda 70% luganda which is the opposite of so you would come for stations like but because Galaxy Bambi is the youngest station that they can attach to NRG citizen nankulu capital bajigambe nti NRG jidde capital gikozesa ki nti omwana aliko NRG ayagala ku attackinga gaitano ne bwe tugenda ebintu byonna byogedde mbiwuliriza naye ne bwe tugenda ekintu ekisinga okubuzaabuza abantu kiri ekya programming no yes your programming is more or less the same neya Galaxy wali etya ati era ogera okuwulira bwe zibeera mix at 10 mix at 10 ekyo kyongerako okwagala okwawukana kwali naye jukira Galaxy ye yakuleetera DJ mixing nekulaga nti nsobola n'okumixiga ku Monday ku makya Galaxy yasooka okumixiga music ku makya ku Monday be bamu kubasooka kitunza abantu anti sanyu yakikola anti kubulira sanyu came after Galaxy had done it Tibo sanyu before Galaxy yasinga kukitunda anti zembabulira me I'm telling you about radio okay anti DJ Emma ku radio yali known for mixes more than any other person at what time anti before anti tugamba what time ku makyalwa ggulo waliwo wano radio gye bali bayita East African radio naye yali ekuba East Africa yonna yalina mixes naye lwakuba nti omuntu bw'alemera mu kintu n'akitradinga okiwowuninga Chameleone si yasooka wano Christopher Biras okuba hardcore si yasooka Bebekulu okuba hardcore naye lwakuba nti yagitradinga bulungi nnyo Kid Fox was hardcore person nditi twamumanya so omuntu asobola okupromoting ekintu kye era Galaxy kyenyebaza Alpha abuze ekiro ekirungi mu programming for me I want us to go tulingirire programming ya Galaxy neeno ku makya mulina mugitapu kya power breakfast NRG breakfast club ku Galaxy tulina morning saga Better Than Bad Mairake Lord Amon Awandita cha Sakalaman
Or the characters? So what do you want to say? That the characters, they are vis-a-vis these ones. Yes. Vis-a-vis what? You have What is detached at this side? You don't have him. Galaxy NRG is moving with 2 people and 1 DJ. Does Galaxy do a show with full DJs? DJs at Galaxy come on Friday for that show. NRG has DJ full time. Listen, there's a DJ full time in every program. Yes. Kakati njagala mbuli detach aliwa. Okay, okay, Lord Amoni aliwa ku Galaxy ku NRG. Auntie, why Lord Amon is Morning Saga, the humor part, which is Prim. Okay, tell me what you are saying. Prim. That is humorous. Prim, Auntie, because you don't atekati nkugamenti yayogeddeyo kali ne. Prim vis-a-vis Mairake. Atokikola bwoti atedde. I know, I'm just looking at the character. Tutandikire ku detach. Kati detacha. Detacha. Omurasta. Fenera tumanyi nti Mr. Henry nako zinaliko favored by Ja. Murasta. Listen, guys, listen. And I don't want Mambi with due respect. Body statement yajira wansi wecho. Eba nkambwe. With due respect. So you want to say because Detach's character in a Morning Saga. No, we are looking at Morning Saga as a whole. Vis-a-vis NRG stuff. This is more corporate than the other because they target different people. Henry attracts different people. Which different people? He attracts the villa. But Detach attracts when I see Gundi Bulenga. But you know when I look at Mairake, I see a more Gen Z person than Prim. Okay, tell me about it. About what? What do you see? Why? When I see Mairake, give me your reasons. She's younger. Young is not thoughtful because she is. Because ate mwagambe Gen Z lifestyle simyaka. Yeah, lifestyle. Kakati gwembulira. Fashion, she's gumit. More than Prim. Tonna muwabudde. Is my person. Gwe Maria Konsingo mumanya. Amanyi in and out maybe. Kusinga. Kubanze kati nkyogedde. Gwe yamuleta. Ekyo kirala n'okubanga kati gy'oli. Anti gyembuuza. Gy'oli saawa eno omanyi bw'afaanana. Gwe yamulaba. Teekako Instagram yo wano. Nange nteekeko wano. Teekako Instagram tulabe. So, Timo kyalimugezaako kugamba. The other morning show cannot compete with this one? No. Why? Because they can actually, even when they are discussing issues, it's different approach and the way they deliver is different. Very different. But also, because the things, first of all, there is some experience here. And that is why I told you, with due respect, Bambi, Timo, Bana Mubasasire, they want to just be the other people. Timo, you poached. What? I poached who? The other people, the ones you are bragging about. And yes, they are good people. I'm saying just these are better people. Auntie Wulida Timo, it is. I've not said they are bad people. They are very good people. The only difference is content. What you have for the Breakfast Club is so different from what. Okay, let's say. Because let's discuss. Okay, you give me a topic. And you value it according to the 2 people, to the 2 shows. Where would you throw it? What you have is experience compared to what the Galaxy has. The content that moves around that you've seen is which content? Okay, listen. The most trending, you see me, I follow. Most content I single fuluma or kumacha is detached, not so. See Jecho? Every day. Okufuluma atyo tegeeza ki? Ku Morning Saga. Okugwenda basinga tambula. Yes. Because they target different things. Timo, let me tell you. Kyagala okugamba kiri bwe kiti. Nze kyasobola okukkiriziganyako naawe kimu nti your audience for the Morning Saga, I mean for Breakfast Club, is so different from kubanga nze bwe nali mbeere Jinja nali mmanyi okupresentinga kudduka mala kutambula n'entuuka eno nendaba nti biri byeri era byebikola eri eno biralamu. Kati naawe abantu b'oyina just by experience ebintu baba biraba bulala okusinziira ku bano era ogenda okuwulira nga Detach ekimu ku biyinza okubanga bimutta because between me and you we know Detach is a smart guy
naye ogera okuwulira nti ekiyinza okuba nga kimutta kwe kuba nti akola n'abato naye tosobola mu kukwata ditacha noyagala muyiwako mazzi kuba biri wali boolina ate ava I said bannange nkugambye let me say listen Henry alone like this and this is also to give credit to Galaxy Henry alone nze Henry you know nze abantu mbamba labidde ebbanga badde manyi nti gwe wamuleeta ku NRG nakyo kyogera siyense kakati Henry alone nze mulabidde ebbanga whenever Henry would do a show ne mulaba ng'ava mu character ya target audience gye nali mugamba esobola omuwa ssente I'll tell him that Henry obuze stop it is fun but it is not going to give you money. When you get to a certain point you have to mean business nzo ndaba nze nsobola okukeera ku makya ne nkola comedy yenna asinga mu nsi yonna nenze manyi sente zange weziva ate ngera nebyenkola tekigenda nti biba comedy bisobola okunyuma ninganze kanteekeyo obulango ntegedde so first of all tusooka n'otegeera the target audience of a Galaxy person is who mpe picture kankuwe picture ey'omuntu njagala omuntu gwe tuba tumanyi wano omuntu target audience eya Galaxy by picture omuntu ffenna gwe tusinga okumanya wano abeera Bobby Wine oba alien skin the target audience of a person awuliza NRG gwe tugambako Joshua Baraka Shira Gashumba opo ntegedde Apostle Jonathan nze obulamu yes I think they kenyini lero sina we namuwolereza the target audience chembagamba it is different so whatever they are doing is very nice for the Galaxy audience. Do I want Ditacha to come this side? No. Absolutely. It doesn't fit in. No. Why do you say it doesn't fit in? Abadi eri wabatekeno. What makes you think nti naito bomulete ntasobola chuka? Tasobola. Kati webuze. Ditacha era naye abasobola okujjayo n'omuteeka mu kyoyagala. Webuze bajjayo be bali wa. Akyamenyeka ye. That's why nzira maira kenda ba. Nze naba primano kyako ne maira kasobola kikole. Kituufu. Ate tewali muntu atasobola kukola kintu kyonna. Sikyo kywamu. Chewali muntu atasobola kukola kintu kyonna. And this I'm telling you, guys, everyone can change. But at what cost? Olaba timwali nyesho kyamu kwagala ali mukuzanya ngasulawo. Bakwenja le mukunu ma vibe ebuzemu. Waliwo time Flavia tumusime with that show the AM to PM show. Nga ya ruzungu. Nenga ate yesinga mu Uganda ngekuba zonna ateneza Oluganda. Katono kyali mugezaako okulwana. Ngekubani. Ngono kyali mugezaako okulwana. Ntoka ababula kwa bali intelligence mu sector yemu. Nalebebeyogera kankubulire. Flavia show yeteberanga konga yonna yekuba kubanga tasinga nko titi tabero. Flavia yakubanga baluzungu aboluganda kati kankubulire. Let me tell you also something about research. Research bamufulumya according to the consumer go bagala afune research. Okimanyi nisobola okufulumya lero research ngalaga nti NBS yesinga nefulumya research ngalaga NTV yesinga because isobola okulaga wosinga. Okimanyi Flavia bamusinza bali bamusinza ne Kazibwe Bashiri. Kazibwe Bashiri yale mumanyi. Anti kati Kazibwe Bashiri. Ati tugama mukuwuliriza. Narebo. Let's go mpola. Narebo. What is the widely spoken language in Uganda? Luganda. It is English. Sure. I think it's Luganda. At literacy level, 72% of Ugandans can speak English. They are literate. You can ku Google. Yes. This is a finding. No, not just finding. What is the widely spoken? No, fakana. This is a finding that Monitor has done. I mean, it's a publication that I saw with Monitor. 700. Go to fire. What is the highest? See literacy level. Chitegeza. Umayimete mbyawula. Luganda ndi Luzungu. Ati chechene mugeza. Literacy chitegeza you can read and write. You cannot read and write Luganda. Musafi bonina na waba ibintu byolino mmanya. Spoken not written. Spoken language. What reading and writing? What do we read and write? Your statement was. Narebo, what are people fighting to learn? What I'm telling you. Uganda. Buli muntu yenna mu Uganda. At least yawula n'ayogera Oluganda. Nisobola okugana Oluzungu.
negamba sirumanyi ofuna vunyi sample test ate nensa tugende mu Kampala wakati tukwata abantu ne tulase level kirala kubanga buli muntu yenna mu Uganda asoma kati ne tugenda n'ekyo kyagamba kati ate okuwuliriza kirala abasinga owuliriza omanyi bantu bameka kati kakubulira omanyi bantu bameka abawulira radio bagitawe ne radio yo gye wali oyagala ennyo. According to a report published by Uganda's newspaper Daily Monitor, muzabuzi bwenina nze ndi very scientific. Uganda literacy rate among its people aged between 10 years and above has increased from 73 to actually it has gone to 85 as of 2024 to 2025, an improvement of 11.5%. Bali mukulaga national literacy iri ku 85.3. Kampala had the highest at 93.9%. Tugende mpola bwekana ne kugamba nti show ya Flavia yali esinga nga people who can read and write when was that research made according to Flavia who has spent 7 years of ekatuuliza okuyiga ate wachokolera research yaliwo gwe bagambye nti it has increased by 11 naye badde ku 73. Let's go by 73. That is more than a half of the population. Ulira bakulaze nti esinga mu Kampala. So Flavia bwakeera nga people who can read and write they are at 73%. We read and write English, not Luganda. Let's say she has 60%. Abaya single ulirizibwa. Because abantu abasinga the concentration is in central. Mukatagade. Mukatagade. Kati mumulaita bakazibe kashpiri. Aso wanga ulirizibwa only 2% nga batono nnyo. They don't even contribute. So ni mugamba Flavia for the longest time has been. So kimoya point ya timu is invalid. When he wakes up and say abagala kusebe basinga because we different. Omuntu wakabi akuba wonna. Kanko chokulabirako rema namakula wakabi omuntu ali uptown ya mukuba na wansa mukuba okikiriza nedda abwekiri shiba akuba wonna waggulu ne wansi so nze ebintu byogamba owakabi aba wakabi nalebo first listen yo ekibuzo kivaako leka nkubulire byonna byokola so you have to have a belong what is if your morning show is good if it is good ekuba wonna anti kati njala nkubulire wano sawa zino obadde ekyo kyo driving sawa zino narebo kutegeera tanategeera mbadde kunyonyola mbadde kunyonyola segedde kugambye approach wati ogenze mu birala genda maaso naye obedda narebo what I told you alpha tugere mpola alpha twende kidai ku kicho badogamba twalo time research bwe yali eraga nga obabuza radio English they say Galaxy yes Luganda radio because yali ebotodde osagere timo yes so your point is invalid. Why? Let me first reply him. Narebo, you got it all wrong. I told you Flavia being an English speaker ngabo okigambire kimugana kudominating nga wonna. What we were asking about is the programming and the people we have on the show. I told you they target different people. Now, but listen, who is the biggest male presenter right now in radio? In Uganda? Right now. The biggest? Is the one who got from the other side. Who is the biggest? Sikubuza side ki. Research tadanga mukufuluma bujangajja. Ne wafuluma enkeera, ne wanafuluma eggulo, ne wanafuluma ddi. First of all. By the way, ozijukiza tinazikida akantu. Nze wenali omuntu nawezanga nnyo NBS yejjinja nga mpwiza nnyo ne Lubowa wenga bampusubiza kapito mpuliziza NBS Lubowa yakola Lubowa yako Alpha no by the way si Lubowa yamukola ani yamukola Alpha yali wakabi kuva dda kati musajja wange ngira kwani kati kankulage nga sinagenda naye ye mukolagana ne Lubowa kyema ono nze yamuleta ku Galaxy wamujje jinja yangamba mu yabiri bawe kaseba mu yangamba nze wamuleta waliko ngo signing nga bamuyingiza. That is one. Ono wa step ono yeyamba wa step musajja agambye okay one day tanonkolera ono yamuleta si problem nalebo ono za mu interviewing omuwo mulimo ate kati gwe bagamba otereko computer naye obuzibu bwalina buli obwa abantu bona benyambye tebanyambye nangamba naye alufanga omuyirawo nnyo omubiri ku musalo ogusooka mwalaganye nti agukuwa
nalero wali yagala kononera mwana alufata kwalagaire mitwalo 10 nangamba wama uliriza ono okizibu kyono yali yagala alufa ayikirewo ku busaasizi ayambye naawe ayambye ne ku musafi Timo bwe yajja ayambye ku musafi yagala genda kukola simutwale sagala oyagala wa owuli naye batulangira tukkiriza I'm still planning is sagala naye wambaye mu abantu wala ku bigambo by'emu sagala Timo katandike Timo Narebo but let's go back to the point. Listen, chengamba kiri bwe kiti kubuza who is the biggest male Mr. Henry mbade chabinika question mbade ngambe cha NBS radio lubwa chembo yegwe mulaba mu jinjomo aina time yatuuka nga wakubiri okulizibwa mu Uganda kyali mugamba nti owakabi regardless yatukako yo show ya Sunday guide nge kuba okusinga yedda ku late date ya DJ Ronnie even when he was in a region so that's what I'm saying your argument does not detach aina watu seko na akuba nga akubye wonna true nga regardless tuna osobola kukola ki not have mentioned ati waliwo ebintu ebikola abantu kankubulire Narebo first of all waliwo kye bayita articles waliwo kye bayita waliwo kye bayita na ina dakika 10 naye nga kusinga live wire yali tannatereera live wire twajira mu time yemu bagamba mu byakire ebbanga twajira mu time yemu okay ani omulala yaliwo mu byakire ebbanga waliwo n'omusajja ono kapalaga zaidaddewo yandikompitize naye mu byakire ebbanga kyegamba nti waliwo okubeerawo nga gwaliwo wekka kompitingisa abantu batakwatagana gwe kapalaga kwatirako wa kapalaga kozi yaliwo kusimba akola Saturday ku machawo Tima agambye aleka balaga boli kwa ya Saturday yali budde ngabante balina options bagala bali bagala bawulizani balina wuliriza okay kati bato okola misana bali bakola kiro okay kati options we ziringa tebadanga mu bifuna ebyaki toliwo bana bagala kusebana kati goli mbati tola bali search kale tugende ma search wabulamu kati wa Malika nkubulire ekisoko obukulu kyenjagala mutegeere brands zibera different yes abantu bembagambye abokumacha I said with all due respect they are very nice people for their culture mutegedde naye njagala mutegere nti begombe eno ekyo gwakiteeka abali wabegomba wa wakati maine cho cyari mukwagala okwamuye nze mutwale show by show ate mutwale show by show ngenda kutta to PM katika kuli kati nkugambye omanyiza ekintu kyogera mu talkability omusooka nombulira kintu ki ekibeera mu sheeyo ekyakakanjako ku nsi tokimanyi anti kati Kristo alina interview nga 3 nga zikankanyizaako ku ggwanga ne mudiscussing emyezi 3 mu time ya yezo interview waliwo Mr. Henry era still yakyajjanga best presenter mu Uganda kituufu anti so bw'oba oleeta byamabega nkubuuza nti nakola ki ekitrending ekyanyenya evening rush lwaki oyanguwa okuzivaako nze njagala omuntu sigenda kuwolereza kati kambabuuze bw'oba oleese byamabega n'ebyemabega era yaliwo bukyanga Flora ajja mu mid morning Kristo talina kye yali azzeemu kukola kyamaanyi so bw'oba obala byamabega omusajja seba abaddewo era Kristo oyinza mubalira mirundi 3 omuntu gwemugezaako ku muntu omuntu gwemugezaako oli yakatandika sho tekibera feya anti kyekyo kyenkugamba nti kati gwe obadde oyagala kugeraageranya kati n'ekya Kristo ekyaliwo edda Flora akyaza abayimbi simanyi tosobola gamba oli akyaza nti naye bye yakola byakigomyansi ya strategy kati abadde kankubulire nange sagala kugira kuba atabakola bachali bangisaidi zombi Henry yakolako akantu omanyi mu mwagala byakuwolereza byakusinga Henry yakolako akantu kakinibera gatakabi mu deep talk mu gundi Henry yaberanga ne red seat ga top so I'm not saying ngono ate ya Friday nti Henry yakubanga Friday yeka
one man army agikuba bulungi bino ebintu si byakuwolereza si kyewatandise naye waliwo ekintu ekisooka obukulu ekisooka there is a time for everything exactly now buli kimu kibeera nekise time ya NRG. What makes you think so? Evening rush mulwaki kakati kambuze mulwaki mu byonna mulwaki mu byonna evening rush NRG yajjako ne ate erikoki eriko ne murodi Timo omuntu waffe nakubuuza nga tuli mu taxi kati who is the biggest Gen Z mover muba MC bonna because ne Nimrod MC ani anti naye si wa Gen Z anti kati ngamba ife tuli mu generation ne Nimrod naye jali naye top bench takubayo anti kati Nimrod omugeza ye ku kiche ye Nimrod kyakola kye nagamba ne ku Douglas Luli is making money nategedde takyakakasa anti kyekyo nze nawulirako ku Nimrod ku mid morning omumanyi nga Uganda yonna wakati omumanyi Nimrod lakati omumanyi bulungi Uganda yonna ate leka nkuwulire teri radio DJ kati waliwo no solta waliwo yo Sovalia ai wenda buti nkugwire mu no muzano goliza iwe ono mwamulese kumaliriza osanyawo ate gwe nalebo batayagala kusala watayagala kusala gabalo diogera nalebo wakati solta ne Sovalia bikwataganya bajiddewa. No, I'm looking at characters. They are all brown women. Nze nategedde Mwobuzibu obada nombalaba Zembawa ni mwogera nzinaiti muzikiza. Bwentuni ya evening rush. Bwentuni ya there are brown ladies. Here there is a brown lady. They are all beautiful ladies. There is a guy here. There is a guy here. Ati era nze kiche nagambye nti programming ono akwata mukashabu kali. That's what I'm trying to give you. Ekyo nange Kitegeza eri ayoza wali. Just nti atogera mu lifestyle. Kambuze sachi sangayo. Ewa. Tebyaliye. Sa. Nota bichusa. Sebo. Obipeda kinga mu polishinzi. Andi byaliyo naye era omanyirwa ki byaliwo because era bali nabo bagala wali. Bajja bagamba wali. Listen. The person you are speaking to, by the way, put some respect on my name. When I came to NRG, Nasanga vision, clear, very clear. You are trying to say Galaxy is not. Bwe njogera ku muntu mayegera ku muntu omu si babiri. Bwe buzibu bwammwe. Tibwe njogera ku omu ate ne muntu ateekamu woko. Ani akugogeddeko ku bya Galaxy. Kati nga toogedde ku mbale gye na. Katata mbali nawe. Timo erede najugulirizanga Step FM na Wachi wali ojuwuliriza? Sometimes ngazigwa musigino ya capital. Yali yamanyi. Era ne kakati kya. Komza malize songa vision ya NRG. Eri clear. Mbagambye ebintu bya different. Unamala yebiri. Eri very clear. Obuzibu bwammwe. Mukazi ompya akwerabiza gwe walwana naye. Ani aganti na mwerabira. Mbadde njogera n'ebirungi ku Galaxy nga temunzizeemu. When Bade Gamatino Nimrod Wakabi, you recruited me to fail Galaxy over to make it but better. Now he's saying the division was not clear. Kambuze Galaxy yade takubera better bakolachi. Of course you're better. You're better. Galaxy yali nali mbere ku Galaxy ngajala kubera better bakubera chi. Mi buli mutu naye abali yali mpuliza kwena ala. Ainaka abadamuza nenera bilana kati nkajukidde. Aka big gondi. Otis. Chembuza. Big. Very. And Otis. I don't deny. You have someone bigger than him. The other side. Ati Otis watandikira okukola bano babaggalawo. Which is okay. Batyawo. Bamanyawo wote balinawo character esobola waawo. Kyembuuza obudde bonna mbambo tuttenga tutene Viana mbututene mulekeresaawe blaza man. Otis bwatandika eri obo osiibula kubaawo tonnafunawo. Era fact weetaaga Otis. Kyegamba nti ambition za njawulo fe bajenzi baba beebaka mu mukole ekiro. Put the man there. Fede tukola love show. Babuzibu bwamwe. Fede babuzibu bwamwe. Molina gundi morning gundi muina mu affair ya love. Atalesa. As long as you have it. Bannange eri love show kuva wetandika paka bweggwa. Chola abajenzi tebeyagala. Have we tried discussing a love relationship siwezi marako mbusengo okozotya. To discussing a love gwe. Ati agende wasenga tyagala nakulaba kusengawe. Jenzi agala kulaba kusengawe. Uyo jenzi. Jenzi agala omutuuza omubulire byasenga. Uyo mubuzi. Kyembuuza jenzi agala omuwabula. Ati era omuntu atayagala muwabula. Gwe kyoba omanya ye jenzi. But if so mako guwedde ya listenership yateekawa Galaxy yateekawa NRG.
Galaxy yali number 1. Yali number 1 Galaxy. And no one is saying Galaxy is not number 1. NRG and then Galaxy, who has more listenership apparently. Galaxy, of course. Sure thing. So which listeners? What does it? Ground listeners over online. What about listeners? Kati. But I've explained to you where digital comes from and who's the father of digital in this country. You can be the father and they can be Cristiano. You can be Ronaldo and they can be Ronaldo Dalima. You can be Cristiano. Dalima and they'll be Ronaldo 7. You can be Maradona and there is Messi. So how do you track mokubanti mumuulizibwa ku digital? Okusinga Galaxy. Let me tell you. Who has more numbers? Who has more numbers? More numbers of building for 10 years and me 3 years. Are we talking about numbers? Don't Ati kati visa speed je wakabeerawo oba olina bameka. Speed je ntwala mba musinga. Pasa ya account yo bagitwala. Kati ate ne building na mwaka gumu nezira manyi mu byomubuuze. Ene ibadde for long. Kana enompyo bankadde. So Galaxy. Kati ebyo byonna byonna ebintu kankubulira. Kati kyenkubulira byonna bya mwaka gumu. Kati kambuuze. Kambuuze. Ontegedde ebya NRG digital platforms za NRG zonna. Okumanyanga growth ebera tripled. Galaxy has 1.7 million likes. Atabo. Bano bagenda mukakadde kamu. In 1 year. Na likes benkanya bona milioni 45. In 1 year. Kati kyembuuza. In 1 year and you building for 4 or 5. Bwembera mpuliriza. Bwembera mpuliriza. Otegedde TikTok 5. Listen Alpha. TikTok 5 years. Mu bakola lwaki kyalina amanya gegamu e Uganda. Galaxy abaana ne Saudi bakuba. Ati kyegambye nti abaana amanya gegamu. Kakati njagala nkubuulire. Bakola ba radio bonna be bamu nakuba ku Galaxy akuba kwenda na CBS. Mbuuza gwe lwaki tonnafunayo ko bakuba nti I'm live and direct from Qatar. Ani yagamba nti nze bwento bwe broadcasting. Ko broadcasting otya? Nti nze abantu ababeerako digitally jukira nti banconsuminga nga TV. Bwe natuukira ate kugenderyo basoma aba TV nafuna obudde. Nze seetaaga kukakasa nti ate kati kola yankubidde okuva e Qatar. Mulina otya okibalira wa ono naye ne ku TV bamulaba ate ku TV za njawulo ne radio ngamba sigamba TV eri ngamba nti ne Galaxy naye radio visual naye bamulaba tese audio visual kibera bwekiti nga Next Media yali oluddewo ku Next Media yali audio visual secho eri kakati ekintu kiri bwekiti nagamba wano nannyonnyola ono wali nsobola okubeera ku n'enzannyo oluyimba katugeze Siaka nendulaba mu visual website nga ku audio luzanya mu audio ekyo kyemukola ku Next Radio kye bakola ogamba Galaxy kyekola mala ku record ne tekayo ka video yogera nguddamu n'amaanyi iye osegedde kati kiri eri byanjawulo. It is the radio that you can watch. But also ne Galaxy right now you can watch. Anti tugendeko ku website. Ontwaliyo mu studio yabwe. Bikule yange. Ate ku website ogenda sangayo ki? Ati bikule ayi website yo nange mbikule website yange. Kale. Gwegenda. By the way yitaawo. Otya imekumpi ninjira. Webitirawo je. Kati olaba. Taddemu website kyate. Tesobola kujjira. Kati olaba eno gundi erikolayo. Kendeeza bagenda tukwata. Kati nkole ntya? Nkendeeze wano. Kendeeza wano. Kuliko DJ Asinga kati sawa. Editor bwalwanye. Bamuyita Alod. Ayadala nga Dolex 10. Kati. Kati mundage. Tugenda mulaba. Ekyo nkusiba. Lwaki sigenda mulaba? Bagondi bo beetaaga okulimba. Lwaki sigenda mulaba? Nje mundage. Anti bagambye watch live. Ati nze njagala mulabe. Ebintu bina kuyigiriza. Onani. Kati omundagaliyo. Kati wano kankuteekereko. Anteekerayo ndagaliyo. Anti osoose kuteekako audio. Nteekerako video kwati bwe tuli. Katugende empola. Tumina data. I think Okeza nti byanjawulo. we're wrapping up. This is radio you can watch. Ontegede?
awo nsinze omulabi ani azannya Harold Buye mukakoti kaamaanyi azannya mixinga ne audio mukubira essimu kubaawo ndabe nze alina ennamba yo oyinza oga AI omanyi kati mwakula AI njagala kakasa nnyo tajja gikwata kubanga akola ezo S6 tezibeerayo takwata studio takwatira ki naye bambi okay as we wrap up guys the competition that you're trying to create is very different. We are not creating it. It's you guys. It's you guys. It's you. No. Leka nkubulira tosobola gana muntu kugenda gyayagala kyekisooka obukulu. Anti tosobola mugana naye gwamu tutte. Let me tell you. You've not monitored into the biggest exports mu radio ezaali zitambula. Waliwo eya Baroja Mugisha okuva mu radio ezeri ne bagenda ku KFM. Bandauso okuva ku CBS. Ba Mitch okusala bala ni Kasuja. Like people have been to radio stations. The only thing that NRG has done, it has tweaked your head so much. Ntimukiraba nti kakati noise weri. Wano kyali happeninga mu NBS ne NTV. Because everyone wanted to be there. Wano juzi Pfizer Fabs yagenze nava ku KFM. Omanya masimbu ge nafunye. Abantu balowooza jawo. Pfizer Fabs ajeyo. Wachi wadi tubagamba mbagenda ku Capital. Anti Justin nti mwembadde. Wachi wadi tubagamba nti agenda. Abantu je bagala okugenda. Nze bankaka. Did they force me in my submission? One thing I can say, because I've watched all radios and I've always been talking about how special NRG is ever since it came out. NRG is building more of a community. It's not looking for listeners. They're building a culture. So for me, I see them as a group that are as a radio station that is building a community. And this I've always told people. NRG is extremely intentional on how it looks like in terms of branding. When NRG did its billboards, they were not trying to promote the presenters. They were promoting their frequency and the word NRG. But it was intentional. So that the frequency is widely out there and the NRG itself. Then when we go even to the colors and all that, you see the intentionality in what they are doing. NRG, to me, in an open opinion, is going to be the biggest radio for the next about 15 years. Sure. Starting now. Yes, unless someone changes. Go ground or online? Ground. Government Galaxy Zinakanivo. But you saw what Etenia was able to attract. Yari NRG tayari ko balabala. It was NRG. Yalangira wa. It was NRG. Ngaba mutaminga ngana era yali because NRG. Echo kanti because NRG. Ekigundi ekirala. Linus yakubawa. Radio chendala. Of course twachaza Linus kweni BS mirudi eji. Okumuchaza mu interview tekigenda. Yagesiga mbulanga. Banjagala omusajja bwakola Zinakanivo. Asinga kulanga uwe kazemu kunyonyole necho chenjagala okumalizana necho chenjagala mirudi emekaka mu alfa mpola Galaxy focuses on that muntu wa wansi omuvubuka on omuvubuka agala okwestula. Yes, then Galaxy neso wa CBS. Yes then NRG onalimu abani NRG is on a Gen Z. This is the difference. Galaxy obuzibu eri nabo kanti audience yetekula NRG ekula. There are many people living also, I want to tell you that Galaxy also abantu bayo bakula. Of course. Yakula naba abamu nejja nabo. Oshegedde? Basajuliriza. Yes. Bakula nayo waliwo ne yatuka kuba kati banalebo we bajira. Mwalingamu ba Johnny Rich simanyi kundi atimanyane kati nabo bajja ne bakula nayo ne mamana ne bakula. That's what I'm saying, it has a lot of people that live it. Take it because of different but the trick is here, as I said, if I want to bank on the future of radio, I would bank on NRG. And I would actually benchmark on NRG. Why? Why? Ekitu kya doctor Talking ku musajja because it is his radio and he's my friend. Ekitu kya Galaxy, the only problem, Galaxy had a format or
a program that worked for them. Doctor would hire young talents, grow them, and then dispense them. You get it? It still does, I guess. Yes, it still does. And then one of the biggest challenges he had, it runs around him as an individual. Galaxy running it innocent. Nti kaze kunyonyere kyemmanyi. He will make a decision. Lekati nchinyonere. Nalebonze kati ngazi abaddeko naye. Let me tell you from. Anze ndimukwagala chikunyola. Anti zali recent. Serious. Ori time yeje yali running it kati ze kabulire kuyange badde recent. Kamalirize chichole. No. Kati kankubulire. Olaba bano kibalina. Brand manager takola ku radio. Is not an on air personality. Omulimu gwe kuva kumacha paka lwaggulu. Ali mukulowoleza radio. Andi kyegamba. Which is not the same thing with the Galaxy. Ane kyegamba kiriwo kinalebo. Why get my point? Worked in the beginning. His format worked. But he has tried to understand that today I need a head of marketing. Independent. Exactly. Still today Innocent runs with the same format. Head of promotions, agana mutekano, amusuleko ku TV, amongereko akasala. Naye gwe ngamenti brand manager we NRG kuva kumacha paka lwaggulu alowooza ku kintu kimu brand. Kugambye abaana ba digital tebakola ku onu air. Buli program erina digital person waayo. Na Galaxy aba digital. Beginning it worked for because for try to tandika. For example, ngai twabiringa social media za Galaxy. It was everyone make them an admin. When you find anything funny, post it. That's how we were able to grow. Bwe kikeera ne kikula katika ero manye nti neetaaga abantu ng'omulimu gwabwe gwegwo awo Bob Balam. Aha, kati omugagga wange yekyaganya transitioning is to that. Now these are two questions. Kati omazano okkiriza omusajja bali omugiriza namalayo. These are two questions. I was building a point. Okay, kale. I was building a point on how I was building a point on how we began, where he has gone and what he has failed. Chesibangamba nti discussing chintu awo manja gane ku building because ekyo kira kiva. So what NRG has, it has had experts to do that role in different departments. Yes. Nti omuntu akera okuva kumacha owa branding owa promotions amalene mu bireta bakwamule message ensonga yange maliza n'ekino ekibuuzo Galaxy FM erina kukopa ki NRG because I was there at the beginning. Dr. Innocent na hub of Galaxy pays era steady yakusagamba na Galaxy ngate basasudde whatever you agree on to work for they pay. And the principle is simple. We pay every last Friday. Obebulaye week emomwezi okugwako doctor will make sure on Friday it is paid. And that has worked for him. Doctor's format is simple. I find a new talent, milk it, when it grows, it runs away. I have done what I've done. And that has worked for him. Kuchoku sasula. Is NRG has come with this principle in Man City. Yes. Nze nonya bawanguzi. NBS chiyakola same thing. Madrid. How much are you being paid wherever you are? Here I'm going to triple it. You be comfortable, come and work. Kakati kati ekyo kanchikubu. Ona mbuzi zanze. Anti kati kabakola ki? Chenjagala notinga notinga funa wandika. Soko funa wandika. Ola gwa. Eko musajja nyonyole. Soko liko musajja nyonyole. Tukiriza yogere. Naye ngamba. Obuzibu n'obuntu bagenda bisalamu. But bring out of context. That's why I want to build my point. Okay, for someone who is watching. Okay, you asked me what you do and demand to improve. Ekyo kimu soko kugera kuchokusasula. Anti kati waliwo. The reason why he doesn't do it, it goes back to the other thing that you don't want to discuss. NRG pays better than any other radio organization in Uganda. True. You agree? True. Chechakola zi capital yali singo saswa mu buddomo. You've seen Zambari mentioning what was paid at BT vis-a-vis at CBS. Paul Papulolo. Oshegedde kyekisooka. Yes, ekyokubiri mu okubeera owakabya okumala emyaka 14 ziba kimala tosobola kusinga kaawo osobola. But what I'm saying is also the time for a new player has happened. Yes. Bamuleke new player kati. Yes. Is that business? Si kumuleka. Teyadda mukweteka ku pressure? Si kyengamba. Waliwo ebiro. Waliwo ebiro bya WBS. Kati waliwo ebiro bya NBS. Oshagede? Sagala kuddayo naye kayigenda maaso. Ekyokusatu. There is a generation change. And I like that Innocent is being reactive. I have seen some Gen Zs that he has adopted to his station. Those brown girls. The hooks. Those ones they are adopted.
3 and finally is leadership. Is leadership. Highly. Go look at the managers this side. Look at the managers and look at the managers that side. Katika nko chokula bilako. Timo yakagenda kugala ku NRG tanaweza miezi 8. Timo yakaflying out a couple of times out of the country. He has gone to Tanzania. That exposure for him alone is enough for him to perform times 3. Company nga Mtwara. Company ya Mtwara. Hey. That he has never achieved it with Galaxy. My guy, you couldn't even go to Jinja. Is it right? Genda bagamba mugende maliza position. Timo could not even go to Jinja. Yes. Yes. Bakola retreat. Okay, Timo has flied out. Timo flies out. Tuli ku Timo fly. Mune message ku building a point. Timo flies out. Ngenda mudamu. Genda maso. Boy, mune kune myo. Agenda. Timo, Genda this is your maso. time now. Siriko musajja yo. Amaze. Mwita aputinze nyo. Nedda tuli ku Timo flies out tugenda maso. No chali mugeza ko gamba. Leadership eno nkuru. What Timo gets exposed to helps him. And that in a way builds how he thinks and he does things. Ruliyonga bugamente yaita sona genda na Jinja. Nze nimukulya retreat nzimanyi je zibeera. Tegeeza management bwe chusa muneta niko kokola ebyo byogamba ne bwatagichusa. Katika nko chokola birako. Bado kulanga tabana genda ku NRG. Nze mbadde nkubiranga Timo nenjogera nayo ne daily about what NRG is doing. Nze kenyini na abagamba watch temukola shows outside. Those guys have not done the OBX. Rachitandika ku chitu changa chikolo. Neku TV. Baga nyochikola on their TV Galaxy. Bakyagala recording bankolere pando na magazine oba bitegedewe bityo bilogin ngakalike nakola after 5 omanyiti nakola after 5 nga manager ashira fa immediate dao emana ngenda ne mubongako ku show ya karoka sita nejikora nali kusimwa. That was so good of you to recognize him. Atente no shonji tutte kati now tandika. So gentlemen, thank you so much Narebo. I want to highlight everything that you have spoken about. Leadership, that is kyongambye ekyo kyo kya leadership simanyi bikwatayo kati kubanga nandi badde nkunyonyola simanyi bwe navirayo zinalinda babiri bulungi ekyaje leadership zinavirayo nalinda babiri bulungi nalinda babiri bulungi oshege ali mubagumya mbasobola basinga nedda nalinda babiri bulungi generational change ngabo nabagambye kino kyo mbadde nkyogera ne bagamba nti where we are right now we own this generation. We are winding up guys. We own this generation. Where this is ugonga betuli ekyo kye kya jenzi yefa bali katenga jenzi yeriko. So you agree with the generational change? Ba millennial be babadde aba Galaxy ba jenzi be baffe. Okay, that's the jukira ba jenzi basingo. So here you agree with me? Yes, generational change ekyo tiki. Now dormitory teziriko siziraba wonzi ntera okujja ku kizimbe leke awo nina wenjagala oyogere naye obuuse nawe ayagala osebya kakati kukape kakati kupay Timo flies NRG play kati kajala muteleze I'm going to go to Timo flies. Yes, NRG wogamba nti yesinga okuba teba nti yesinga wabula esasula kye bayita value chechecho kwanange. It's not about paying better. I have a soft spot for Dr. But it's not about paying better. It's about paying value for what you do. Kyekiri kyengambye Timo kati nze ya better sibimanyi anga buli muntu ali ku Galaxy kati naye bambi awulira value ye bamusasula nange bwe naliyo nga ye value yange just nkongereza ku information. Kyekiri kyengambye nti omusajja wasama omupiira nga Man City. I look for the best talent and get NBS kyazanya kubera kine ngagamba I don't have, you see it is costly to build talent. But when I find someone already is ripe, I will just multiply what they have. Baganda bange nekirala nabagambe nti put some respect on my what? Of course you are. My name. Kakati kino kati mo flies out kano. Sigenda koma ku flying out because the trainer ADM. Kati ebyo nabyo njogere sibi vision ni bulijo jembagamba. Sobola gana ku flying out because kakati wali yo pule Tanzania, wali yo pule Kigali, wali yo pule Burundi, wali yo pule Kenya, kakati ngengole ntia. So okay, ya Nigeria bwena. Yes, what siba mugamba. The problem I have, nti solo somere ebintu mu basa. Timo must go because the NRG radio stations are not only in Uganda. Kati waliwo omuntu ze gwe mmanyi. No kitegeeza. Sigenda kusanyuka. Terugenda shukawo naye kati mbalekera kagamba. Kitegeeza no badde oflyinga kugenda kukola. Because establishment ya NRG jembadde mbagamba. It allows not only Timo. Now, the guys have been in Rwanda. Yes. Whole week. 4,
fashion week ebadde Rwanda wabaddeyo tiimu ya NRG abaana babadde basukka 15. Ricky Man mwe wamtute ku Emirates akati jagala obuze ebintu Alpha oleka guy Timo flies out every month. It's the head of program. Ricky Man mwe wamtutala be parade naye mumba ku mulimu because you want them to feel like Una that yangambye oli wekasa they are flying out to Little John next time to Jamaica. No the football match parade Ajja genda bana abasazeewo ekintu kyakusalawo kagaziri mu rumezi kima just zagabe retreat bazikolera ku bo ekyo kiddamu nnyo banange so bana mutukolere ddala bulungi bazikolera each and every single time kati kankwe soko sembeyo nani kyabuuza